Hi guys, welcome back to this channel. If you guys are new here, hi, my name is Kom and thank you so much for tuning in. So for today's video, I have some Indian collection and it is going to be very summery. Now when I say summery, it means that it is going to be in a very comfy material and in a very breathable wala material. Like आप गर्मी से गर्मी दिन में पहन पाओगे. जैसे कि see, I'm in Delhi, okay, and it's like 40 degree here and it is so hot. So I want to wear something that's, comfortable, breathable ऐसा. So I did order a lot of stuff and it is going to be super interesting because I'm really happy with the collection. See, my 90% subscribers are girls only, so I thought I need to share this with you all. So I was just scrolling ऐसा Amazon में and look what I found, guys. Oh my god, this bra is so good. Like, it comes as a set of two, na? And the price, it's so affordable, like 588 rupees mein you're getting like two. It is in such a good quality. I really like it. और ये मेरे को ना देखते ही पसंद आ गया था. I was like, I need to get this, I need to try this. Like ये कैसे होगा? क्योंकि it was quite affordable, so I didn't expect it that much. But oh my god, it's so good, guys. मैंने of course एक black color में order किया है क्योंकि black can never go wrong. And there's another color that is pink. तो let me show you ये pink वाला क्योंकि इसमें आपको better दिखेगा. Look at this, guys. इतना seamless and also ऐसा neckline भी perfect है. It is really nice, okay guys. Color भी बहुत ज़्यादा प्यारा है. And you can wear this as a sports bra also. And I'm saying this क्योंकि मैंने ये try किया है and it doesn't, like give you ऐसा revealing वाला feel. And not only about revealing, but it is like very comfortable. Like it holds really nicely. Okay, it's 90% cotton and I am in size medium. I think I am in size 32B and it is very stretchable. So that's a very good thing. This will give you very seamless look, so you can definitely go and check this out. Now moving on to my next one, I do have a night suit and this night suit is like so me. Let me show you, you'll get it. It looks like this, guys. यहाँ लिखा है The Breakfast Club. You guys know how much I love my brunch and I also had a highlight मेरा Instagram में जहाँ मैं ऐसा breakfast रखती थी, like breakfast का pictures रखता था, but then I removed it. But हाँ, this is so me, guys, and it is really comfortable. Again, I'm in size M. This is the top. ये मेरे को again देखते ही पसंद आ गया था. I was like, I need to check this out. It's also because of the shorts, guys, क्योंकि shorts ऐसा print में है, so pretty. And also it is in such a breathable material. मैंने Amazon से पहले भी बहुत सारा night suits मंगवाया है, but this one is really comfortable. And I'm so happy with my purchase. Like this is so breathable and I can also pair this t-shirt with jeans and it is gonna look so good. This is in such a good material. I would highly recommend you all. Now moving on, I do have some short kurtis and palazzos. So let me show you this one पहले. मेरे को ना इसका color बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. I feel like this color is meant for me. I don't know. देखो guys. I don't know you guys can notice or not, but ये कलर इतना ज़्यादा प्यारा है और मेरे को ऐसा ना स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है, but I did order this क्योंकि मेरे को इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा and also the price, it was only for 399. Also the quality is really great, okay. मतलब इतना breathable है, इतना पतला material में है कि मैं गर्म से गर्म दिन में I'll be able to wear it. So I'm really happy with this one. और इसका पीछे में ना एक ऐसा बटन सा है, so it is gonna give you very pretty सा look. This is like really short, okay. It's like a top only. You guys can see me doing the try on, तो आपको समझ में आ जाएगा. बट ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है. इट्स इन लाइक वेरी ब्रीदेबल मटेरियल में. हियर इज अनदर शॉर्ट कुर्ती. ये अगेन मेरे को देखते ही पसंद आ गया था एंड आई रेड रिव्यूज़ एक भी बुरा नहीं था, सब बहुत अच्छे रिव्यूज़ था. सब ने लिखा था कि इट्स वेरी ब्रीदेबल एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऐसा समर डेज के लिए. सो इट लुक्स लाइक दिस. ये आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द लाइट, बट it is so pretty, guys. Like look at the print also. इतना minimal सा है and it's really nice. मेरे को ये इतना पसंद आया कि I ordered it in another color also. And also look at this detailing. It is so cute. And the best thing, guys, कि ना ये see through भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर में और एक कपड़ा already ऐसा है. So it is really nice, guys. It is like two कपड़ा. How do I explain it? I mean कि इसके अंदर में भी एक ऐसा है. Like let me show you. Like this. See, guys. तो वही है, it is in such a nice quality and also the detailing is really good. I'm not sure ये 100% कॉटन है या नहीं, but मैंने जब पढ़ा था मेरे को लगा कि ये 100% कॉटन है.
so you guys can go and check it out. It is so pretty and I do see myself wearing this a lot. And नीचे में भी इसका detailing ऐसा है. Now you guys can see me doing the try on, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा. And if you are someone जो college जाते हैं या office जाते हैं, then तो you are going to love this क्योंकि it is so pretty. देखो मेरे को इसका print and design बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. I did order another one and it is in like mustard color. मेरे को लगा कि mustard color will look good on me, so I got this one. I wanted to try it. I have seen a lot of people these days wearing as a mustard color and इतना सुंदर लगता है, so I wanted to give it a try. So you guys can see me doing the try on. Design is same only and yeah, it was for 990 rupees, so this is little expensive but trust me guys, the quality is really good. Now here's another short kurti जिसका मेरे को color बहुत ज़्यादा अच्छा लगा and it looks like this. Now this is in like थोड़ा सा thick material में, जैसे कि मैंने जो आपको ये इससे पहले जो दो दिखाया था, it's in like very breathable and very ऐसा fold कर लेगा टाइप का है. But this one it is थोड़ा सा like ऐसा rough नहीं होता, ऐसा है थोड़ा सा रफ है, बट देन मेरे को लगता है कि ये एक वॉश के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा. लुक एट द डिटेलिंग गाइस, इतना प्यारा डिज़ाइन है एंड ऑल्सो द कलर, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड. आई फील लाइक आई एम गोना वेयर दिस अ लॉट. नेकलाइन इट्स परफेक्ट एंड यहाँ में थोड़ा सा डिटेलिंग है. आई डोंट नो वेदर दिस विल लुक गुड विद प्लाजो और नॉट. आई मीन it should look good but I might style this with jeans. And हाँ, the color is pretty and इसमें और एक color available था. It was in purple color but I went with pink क्योंकि pink मेरे को ज़्यादा tempting लग रहा था. And I did order 2 plazos, so let me show you all. देखो I have one in white already और मेरा वो white इतना गंदा हो गया कि मैं कब से धो रही हूँ ना, वो जा ही नहीं रहे. So I was like no, I am not gonna get white color में plazo this time. So I did get it in like beige color. This is looking थोड़ा butter yellow color. But website में थोड़ा सा beige type का ही था, so I wanted in that color only. That's the reason I ordered it. And the best thing is इसमें नारा भी है and this is in such a breathable material. इतना पतला कपड़ा में है guys. अगर ना winter में होता तो मैं like return कर देता क्योंकि इतना पतला material में है. But since it's summer, it is so tempting, so I am definitely keeping this. ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है guys. And also look at this guys, it is straight fit, so this is gonna be perfect. एक्चुअली ना मैंने प्लाजोस इसलिए मंगवाया था, सोचा कि आई वेयर इट लाइक माई मैक्स का प्लाजो, जैसे मैं बाहर जाते वक्त ऐसे ही पहन लेती हूँ एज अ पैंट. बट आई डोंट थिंक अब ये प्लाजो ना ऐसे ही बाहर पहन पाएगा क्योंकि दिस इज वेरी लाइट वेट एंड दिस इज नॉट गिविंग यू लाइक ऐसा पैंट वाला फीलिंग. हियर्स अनदर वन. इट इज लुकिंग थोड़ा ब्लैक बट दिस इज ब्लू. यू गाइस कैन सी मी डूइंग द ट्राई ऑन, तो आपको पता चल जाएगा. The color is so good and I wanted this क्योंकि I wanted to go out wearing this, but I'm not sure whether I'll be able to wear this out or not. It's not see-through, but then it's like थोड़ा सा lightweight. Now this is थोड़ा like thicker than this one. नहीं, I think it's in same material only. लेकिन ये dark color में ना, so you're feeling like हम थोड़ा secure feel होते हैं and you can wear this out. ऐसा टाइप का लग रहा है मेरे को. जो भी होगा I'll update you all in future. बट हाँ, मेरे को ना ऐसे स्ट्राइप्ड बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट्स द रीज़न आई ऑर्डर्ड इट एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट. और ये सब कुर्ती के साथ ना आई एम गोना ट्राई दिस प्लाजोस ओनली, लाइक ऐसे मिसमैच करके, तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं. द लास्ट टाइम आई ऑर्डर डेनिम फ्रॉम अमेजोन, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था. सो आई डिड ऑर्डर अनदर वन, नॉट वन एक्चुअली, आई ऑर्डर 2 but I have some issues, so let me tell you all कि क्या है issue. Okay, so I ordered it from the brand Symbol and this is the first one. This I might keep it because it's in good material and this will give you पूरा H&M ऐसा वाला feeling. Okay, the quality is so good, like it's thick. और मेरे को ये अभी इतना ऐसा वाव सा feeling नहीं आ रहा है because अभी गर्मी आ गया है ना, तो गर्मी में I'm not sure whether I'll be able to wear jeans or not क्योंकि I don't like jeans गर्मी के टाइम में. But this one is थोड़ा breathable and I can keep this, जब मैं अपना home town जाऊँगी ऐसा. This is not very thick, okay, but it's just कि I don't really like jeans. But हाँ, this is in a very premium quality. So if you're looking for jeans, then I would highly recommend you all to go for this one. You guys can see me doing the try on क्योंकि ये मेरे को ना loose भी हो रहा है, थोड़ा सा loose हो रहा है और लंबा भी हो रहा है. So I'm not sure whether I should keep this or return it. या तो should I go for like a size smaller या alter करना चाहिए. I'm very confused. But हाँ, you guys can see me and you guys can decide whether you want to get it or not. But the quality is really good and jeans का price बहुत ज़्यादा सही था. It was for 790 something, which I feel like it's a very good price for this denim. It's so good. Now here's another jeans जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. The color, everything मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. And this one is giving पूरा Zara वाला vibe. Okay, the color is so pretty, but you know what?
इसका साइज़ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लाइक दिस इज़ टू लूज ऑन मी एंड दिस इज़ लाइक सो हैवी। अभी समर्स आ गया है, दैट्स वाई आई थिंक कि मेरे को ये इसमें ना बिल्कुल भी दिल नहीं आ रहा है। इट इज़ क्वाइट हैवी फॉर जीन्स, बट वही है कि अभी समर्स आ गए ना तो मेरा मन नहीं कर रहा, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस वन। But if you are looking for jeans, then you guys can go and check it out क्योंकि it was for 790 something, which is very good price I believe. तो वही था for this video. I really hope you guys enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then you guys know the drill that you have to like, comment, share and subscribe. और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है then definitely comment this emoji ताकि मेरे को पता चले कि you have watched till the end. And I will see you all very soon with my next video. Bye bye, take care.